Alice fing an, sich zu langweilen. Sie saß schon lange bei ihrer Schwester am Ufer und hatte nichts zu tun. Das Buch, das ihre Schwester las, gefiel ihr nicht, denn es waren weder Bilder noch Gespräche darin. Und was nützen Bücher, dachte Alice, ohne Bilder und Gespräche? Sie überlegte sich eben, so gut es ging, denn sie war schläfrig und dumm von der Hitze, ob es der Mühe wert sei, aufzustehen und Gänseblümchen zu pflücken, um eine Kette damit zu machen. Als plötzlich ein weißes Kaninchen mit roten Augen dicht an ihr vorbeirannte. Dies war gerade nicht sehr merkwürdig. Alice fand es auch nicht sehr außerordentlich, dass sie das Kaninchen sagen hörte: »Oh weh, ich werde zu spät kommen.« Als sie es später wieder überlegte, fiel ihr ein, dass sie sich darüber hätte wundern sollen. Doch zur Zeit kam ihr alles ganz natürlich vor. Aber als das Kaninchen seine Uhr aus der Westentasche zog, nach der Zeit sah und eilig fortlief, sprang Alice auf. Denn es war ihr doch noch nie vorgekommen, ein Kaninchen mit einer Westentasche und einer Uhr darin zu sehen. Vor Neugierde brennend rannte sie ihm nach über den Grasplatz und kam noch zur rechten Zeit, um es in ein großes Loch unter der Hecke schlüpfen zu sehen. Den nächsten Augenblick war sie ihm nach in das Loch hineingesprungen, ohne zu bemerken, wie in aller Welt sie wieder herauskommen könnte. Der Eingang zum Kaninchenbau lief erst geradeaus, wie ein Tunnel. Ehe Alice noch den Gedanken fassen konnte, sich schnell festzuhalten, fühlte sie schon, dass sie fiel, wie es schien, in einen tiefen, tiefen Brunnen. Here is Edward Bear, coming downstairs now. Bump, 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 on the back of his head, behind Christopher Robin. It is, as far as he knows, the only way of coming downstairs. But sometimes he feels that there really is another way. If only he could stop bumping for a moment and think of it. And then he feels that perhaps there isn't. Anyhow, here is, at the bottom and ready to be introduced to you, Winnie the Pooh. When I first heard his name, I said, just as you are going to say, but I thought he was a boy. So did I, said Christopher Robin. Then you can't call him Winnie. I don't. But you said, he's Winnie the Pooh. Don't you know what "the" means? Ah, yes, now I do, I said quickly. And I hope you do too, because it is all the explanation you are going to get. Sometimes Winnie the Pooh likes a game of some sort when he comes downstairs. And sometimes he likes to sit quietly in front of the fire and listen to a story. This evening. What about a story? Said Christopher Robin. What about a story? I said. Could you very sweetly tell Winnie the Pooh one? I suppose I could, I said. What sort of stories does he like? About himself, because he's that kind of bear. Oh, I see. So could you very sweetly? I'll try, I said. So I tried. Once upon a time, a very long time now, about last Friday, Winnie the Pooh lived in a forest all by himself under the name of Sanders. What does under the name mean? Asked Christopher Robin. It means he had the name over the door in golden letters and lived under it. Winnie the Pooh wasn't quite sure, said Christopher Robin. No, I am, said a growly voice. Then I will go on, said I. One day, when he was out walking, he came to an open place in the middle of the forest. And in the middle of this place was a large oak tree, and from the top of the tree
there came a loud buzzing noise. Winnie the Pooh sat down at the foot of the tree, put his head between his paws, and began to think. First of all, he said to himself, "That buzzing noise means something. You don't get a buzzing noise like that, just buzzing and buzzing, without its meaning something. And if there's a buzzing noise, somebody's making a buzzing noise. And the only reason for making a buzzing noise that I know of is because you're a bee." Then he thought another long time and said, "And the only reason for being a bee that I know of is making honey." And then he got up and said, "And the only reason for making honey is so that I can eat it." So he began to climb the tree.